All right, we'll continue our discussion on logic circuits for this afternoon on the topic logic gates. So, manata last meeting sa number systems and the different number systems that we'll be using in digital electronics, mainly the binary, decimal, and hexadecimal systems. So, kung wala pa nakahuman ha o submit sa assignment, try to do so. So, dito ka ron sa logic gates. I think some of you may be exposed na to what logic gates are, silang purposes, sa mga notations, paggamiton when drawing logic gates. But for most of us na current pa exposed na, it's okay. Supposedly, this is the next abstraction after CMOS circuits because it would be very tedious and time-consuming if we are or if we'll be designing digital circuits with actual CMOS, schema, CMOS na notation, yung taas-taas siya. Dili na din musulod ang next nga abstraction, which is the logic gates or the logic gate na implementation. So first off, we have the Boolean logic, right? So the same with all the other logics out there. This has been invented or discovered by George Boole. So Boolean logic is somehow describing a situation using only two states. Okay, we have logic 0 and logic 1. So the same way. So when we say logic 0, it could either be false or off or low or no or an open switch or sometimes 0 volts or ground. Nasa mga ato ng mga ranges. Whereas logic 1 would be either true or on or high or yes or closed switch or positive 5 volts or practically pwede po 3.3 volts, no? Whichever. So, partner gini sila. Kung ang 1 is true, 0 is false. Kung 1 is yes, 0 is no. Kung 1 is closed, 0 is open. So, I think you get the point. So, either both logic 0 and logic 1 could either represent the inputs or the outputs. So in this system, we have inputs, output, and the system itself, which is nasa tunga. You could say at this point na ang atong system is just a black box pa. We don't know what is inside our system. We don't know how many devices is in our system. We don't know kung sa iyang process na i-take to transform the inputs to the output. No? We don't know yet. Ang atong inputs are represented by A and B. So clearly, we have two inputs, A and B. Then napuntay one output, which is X. Right? So, yan na ang draw simply sa isa ka digital system. No? So, malaging ana. So, Boolean logic is the relationship between digital inputs and outputs. And it will be described using either of the following. So, we have three methods on how to describe input-output relationships or Boolean logic. We have the Boolean equation, the truth table, or the logic gates. Either anang tulo would signify the same thing or the same relationship between inputs and outputs. Of course, laylay sila og ways to do that. Each has siguro their own pros and cons. Each has their advantages and disadvantages, their own ease of use or not so convenient to use. Pero either anang tulo will describe the same thing. Okay. So Boolean equation, truth table, and
logic gate. So later, I think mas extensively ma-discuss ang logic gates and Boolean equation, particularly logic gates. So ako maghatag lang siguro ko gamay nga idea kung unsa ang itsura sa truth table. Actually naka-kuan man po dito no before na naman tay experience sa kung saan paggamit og truth table. Remember mo before sa CMOS, no? So if ingani ang atong given A and B, remember pa mo sa truth table? Type 1 daw, if yes. Pwede pasabot sa F. So for a two-input na system, A and B, and output X, okay? Wala pa takabalo no kung saan mga possible values for X. Depende nun as a system. Hindi pa tayo makahatag og example sa mga values for X for this time. But for our inputs A and B, how many inputs do we have? 2. So for 2 inputs, substitute na ito na 2 to the n is 2 inputs. So this is 4. So we have 4 states in this case, no? Magpalas gyapon sa digital communication. So we have 4 states. First state, second state, third state, o fourth state. As for the first state, tungkol kay this is a Boolean logic, 2 possible states lang. We have 0 and 0. For the second state, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Yan na pag-describe o truth table if we have 2 given inputs. I hope kadumdum mo ani, no? So Boolean equation, truth table, and logic gates. So what are logic gates then? Logic gates are simple digital circuits that take one or more binary inputs and produce one or more binary outputs. So sa kaning illustration, we have 2 inputs and we gapon, no? These are our inputs. And this is our output, Z. Okay. Output. As I've said earlier, logic gates are a convenient abstraction to use in contrast to what should we actually use. So let's say, for example, this one, the first logic gate. Okay. So ito lang siyang i-single out. Na siya isa ka input. This one. And na siya isa ka output. So that logic gate, that one, is a simplification of this circuit. Kaning nga circuit akong i-draw karon. Familiar? Diba? Yeah, this is the NOT gate. So, if not a choice between the CMOS implementation of a NOT gate or this notation, I think I'd use the latter. No? Dali ra kayo i-draw ang NOT gate kaysa sa magamit og CMOS. And we'll learn much later na ang NOT day nga function,
or not nga logic could be implemented by the bubbles. This one. Kana bitaw. Yung bubble. So let's say for example, adto taan nga gate, this particular gate. Punta na to bubble sa front. No? It's as if na not gate po din sa front niya. Or if na bubble dire, example, this one, kaning logic gate, if na bubble diha, maragapog as if na not gate. Okay. Kaya kung wala bubble dire sa front sa not gate, remember in electronics too, this is the symbol for a buffer, right? So kung unsang input, mao pud ang output. Contrast that to an inverter or a NOT gate. Kung unsang input, reverse ang output. Okay. So before we move forward, trivia question. Who invented the logic gates? Kinsay first makatubag sa chat na ay prize. Oh. Muna si katong Walter Booth. Walter Booth? Pana siya, sir. Walter Booth? Mm-hmm. Booth? Suspense yung Booth. Mm-hmm. Okay, good answer. But nagi best answer. Si Boole man ang nagkuhan sa Boolean nga notation or Boolean nga logic, si George Boole. Pero logic gates man. Anticipate ko nga sa kaninga point, serious na kaayo mo, no? So ato sa ilaita na ang mood. Do you know ang nag-inventor sa logic gates kay si Bill Gates? Ito tayo. Seryoso na kayo mo kay? So, correct na po si Andre. Oh, plus points kay Andre. Pwede na siguro siya dili mag-midterm exam, ani ba? Sa kadagan nga points kaya iyang ma-accumulate. Okay? Sige. Next slide. Kapila na nga semester nga nag-work gini joke ba. Ito na doon ang nag-formalize sa logic gates kay ang ANSI o IEEE, no? Sila ang nag-set sa standard. Sige pa ha. Sige, matatatin okay? So, ang IEEE o ANSI ang nag-set sa standard for logic gate notation, no? Logic gate notation. So, we have 7 basic logic gates. Yet, 5 are commonly used. 5 are commonly used. Ang duhaan ni dili kayo commonly used because complex man po ilahang siguro magamit din sila sa mga other pa nga complex po ng circuits. But sa mga basic circuits, ang 5 lang gid ani ang kasagaran nga ginagamit. Okay? So logic gates that I'm talking about are AND gate, OR gate, XOR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, and XNOR gate. Question, naka-kuan pa? Naka-share screen pa? Nag-log out mode sa ako ang device today. Yes, sir. Sige, okay. Thank you. So these are the logic gates. Basic logic gates. Malamang siguro ganit name, wala siguro uban. So dili lang nako karon ni one by one na later na lang. So start with the NOT gate, no, or the inverter. Mamaya to na introduce earlier. So mo na iyahang logic gate nga symbol. Okay? Presence of a small circle or bubble always denotes inversion, whether it is a NOT gate or for any other gates. Okay? So whether sa NOT gate or sa bisan unsa pa nga gate,
a bubble or small circle always denote inversion. Even sa NOT gate, kung wala ng bubble, mara lang siya og buffer or so lang tawag nato sa LX2 kanang buffer, no? Buffer lang mo siguro, amplifier. Di siya amplifier, kaya lang siya gain. So, unity gain amplifier di ay. So, ang bubble di ang main yun na mag-indicate na inverter siya. So, this is its sa NOT logic mo na iyang logic gate. Iyang equation is this one. Iyang equation is this one, no? A bar. Now, we call that A bar or kung nanay bubble ang sample, nag-una noon gamay si N-zipper na siya question. Kung ang N gate na bubble, NAND gate na siya dilitsyo. NAND gate na siya dilitsyo kung na bubble. Yes. So, mo ni ang equation, no? Or Boolean expression for the NOT na function. We read this one as x is equal to A bar or A NOT or A inverse or inverse of A. So, si asa ato. Okay. Siguro bar sila kung naandan na iingon, no? So when you hear me speaking of something bar, ang pasabot na is naka-not na siya na expression. Okay? So maniyahang graph, yang and maniyang truth table. Okay? So if A is 0, X is 1, or A naught is 1, and if A is 1, X is 0. So, sa'yo na siya. Okay? If wala question, move lang ko sa next. We also have the OR gate and the AND gate. First is the OR gate. So, this is a symbol for the OR gate. Marag spaceship. No? Two input OR gate. Actually, we also have multiple input na OR gate. Okay, nagyapoy 3 input OR gate, 4 input OR gate. Pero dili mag-matter how many inputs, the same na iyahang function. Basta lang siya input. So, muna ang notation for OR. So, plus. Okay, so we do not read that as A plus B, but we read that as A or B. Medyo kinalan pa siya kuan gamay, no? Kailangan pag-practice gamay for us to get used to this kind of notation. So, again, this is A or B. So, say pasabot sa A or B. But what is X given A and B? No? In simple terms, the output will be on if either A or B, that's why zero or ang pangalan, no? The output will be on if either A or B is on. So, kanus alang off ang output if both A and B are off. Okay? So, if A and B are both 0, so 0 si X. If both A and B are on, of course, on gyapon si X. Okay? On man sila both. Pero if A is 0 and B is 1, X will still be 1. The same with if A is 1 and B is 0. Kung ano yung truth table. Sa beginning, siguro need pa siya ito mag-memorize ani, no? But kadugayan, magmaana na kita. Especially if kita practice. Okay? Observe. If A and B are 0, X is 0. If either A and B is 1, or both of them are 1, the output is 1. Alright? Question so far? Sa NOT and sa OR gate. Clear pa ba so far?
Next. AND gate. Okay pa. Good. AND gate, malagya po spaceship, no? Butasan lagi panguha din ng mga ng mga notation. I'm not really sure. So, kung sa algebra pa, no, sa normal algebra, math algebra, kanang multiplication bitaw, or kanang dot, no, na dot in between. Sometimes, yan na magyapon ng AND gate, na dot. So, kung itapad gani ang duha, and masabutan na. So, we read this one as A and B. Pwede lagay AB. So, ay AB, masabtan naman. Masabtan naman nga kung itapad ang duha ka letter, and na siya nga function. Okay. So, A and B. We read this one as x is equal to A and B, or AB. So, say function sa AND gate, or say output. AND gate will only have a high output if both A and B are high. And that's as simple as that. Muna yung truth table. Notice, when is x 1? Only when A and B are 1. No? If both A and B are 0, x is 0. If either A or B is 1, x is still 0. But x will only be on if both A and B are on. Alright? I think that's still understandable. Dali pa ni siya, no? Next slide ko. NOR gate. So, kung dili, these are the OR and AND gate. Dili, these are the NOR and NAND gate. Again, naibabol, this denotes inversion. So, okay. So, before jud sa bubble, mara pa siya AND gate yun. No? So, if A is 0, 1 na lang. If A is 1 and B is 1, supposed to be the output of the AND gate is 1. But tungod sa bubble, atong i-inverse, the inverse of 1 is equal to 0. Okay. So, ang bottom line ani, tanan output sa AND gate is naka-inverse. No? The same gyapon with the OR gate. Diba? So, try to observe their truth tables. Kung tanaw na po, before ta sa modo sa truth table, tanaw po ang mga Boolean equations. A or B bar. This one. A or B, then bar. Or the bar of, or the inverse of A or B. This one, A and B bar. Pero basi kung maingon kung A and B bar, basi A and B bar. So, di siya correct siguro nga pagka-state. Kung siguro, the inverse of A and B. Lang. The inverse of A and B. Pwede lang yan, no? A and B, pause lang gamay, then bar. No? A and B, bar. Pwede siguro na. Yeah. Wala siya ang iyahang Boolean equation. So, ilang mga truth table is just the inverse of the truth tables of OR and AND. Observe. For the NOR gate, mag-output lang og high if both A and B are off. No? So, the same gamon sa NAND gate. Sa NAND gate, mag-output og high if ang input is 0, 0 or 0, 1 and 1, 0. But if 1, 1, 0, output sa NAND gate. Alright? Sige. It's better siguro na lang po na. This is just a tip. Kani kay naka-slides manggod na yun, no? Naka-separate sila nga slides.
Why not magbuhat mo og inyong notes, no, sa isa ka page bitaw. Mas like ingani, oh, the same ani. Nanatanan dito. Nanatanan ang schematic, ang expression, ug ang truth table. Para convenient. Especially if mag-deal na ta og mga complex digital circuits. Para di na mo sige scan pa bitaw sa asa nga slides. Sa isa nakakuan, isa ka paper nga kung asa gi personally handwritten ninyo, na dito ang mga different gates. And these are the Xor and Xnor gates, no. Besides na introducing them, di ako mo go further. Kaya mabalik lagi apon taan nila ng duha pohon-pohon. No? For now, dili sa. No? Mas complex mo na ilang function. Pero even if dili na ako i-discuss kung unsa sila, makita naman ninyo ilahang behavior. Truth table pa lang. Diba? I think in this case, mas useful ang truth table. Ang NOT gate, isa lang yun yung input. Whereas the OR, the AND, the NOR, and the NAND could have multiple inputs. So even if dili nyo i-search sa internet, I think ma-predict na ninyo what if ang atong inputs ani is A, B, and C. No? Whether OR, or AND, or NOR, or NAND. Ang kuan lang, ang more complex lang gamay is kung we'd be dealing with Xor and Xnor gates. Dili as simple as that ang pagmap sa multiple input Xor and Xnor gate. Dili siya as simple as sa iyahang 2x2 nga 2 input na kuan example. Sige lang, no? Don't worry about Xor and Xnor. Sa atong mga immediate examples, dili pa ni sila mo gawas. Sa puon-puon pa ni sila. Okay? So, logic gates to Boolean equation. So, how do we convert a logic gate to Boolean equation? No? Actually, mag-map naman ta. The same na gyapon sa pag-map nato sa CMOS circuits. So, if this is the input A, so good dire, padlong dito, it's still A. And so, niagi man po siya dire, so it's still A also. Like sa taas, si A before inverter, still A. After sa inverter, nanay A bar. Okay? A bar. And because this is an AND gate, this is B, this is C, ang output ni AND gate is A bar and B and C. Diba? A bar and B and C. Klaro na ba sa upper portion? Ang pagmap sa inputs and output. Dili pa balibog kung asa nigikan. Kana. Yes, na-invert si A. Si A. Si A, na-invert siya. Okay, before ni sulod si A, kang AND gate, at this point, A bar naman siya. Kaya naman ni nga inverter. Okay pa? So, how about sa bottom? So, we have D. So, ang mosulod kang NOR is si A and si D. Ano na di ni NOR? Or di ni OR. So, ang output sa atong OR gate is, if yung input is A and D, yung output is A and D, A or D. So, A or D ang output. No? And si A or D, muagi og inverter. So,
A or D bar. Si A bar BC, kung input na ron sa atong next na AND gate. So, ang atong output here, AND manino, so tapad lang. So, the same sa algebra, ang multiplication is atog sometimes illustrate using parenthesis. So, pwede gyapon dili parenthesis. A bar BC and A or D bar. Okay? Sakto lang. Pareha lang. Question so far? Nasabtan na ba? Yan sa taas. Nga graph. Nga schematic. So, combine, nalagay gid ni siya, sir. Okay. Yes, combine lang. So, kung mag-exam ta, sir, kani mo example, nga ni rasad mo gawas, sir. Dili po mo pa ning first step. Actually, dili man ni mo ang pinaka-simple way sa pag actually, dili man sa basic pa ni, but mas kapoy ni ani, mas daghan og simpler ways pag-generate og Boolean equation aside ani. Kuan lang ni, just to build up intuition na ni siya para masabtan gid nato. Actually, pag ni mo ang kuan, dili pag ni mo ang simplified na answer. Taas pa man kay ni, mas simplify pa ni siya, malagod gyapon algebra. No? Malagod gyapon mo ingon ta og algebra, no? AB squared C cubed ABC, di ba? Mas-simplify pa man na siya. Malagyapon ani kaning given so far. This one, I'm sure this could still be simplified. And if mas-simplify pa ni siya, I'm sure overall mas-simplify pa ni nga circuit. It might be napay mga redundant na branches ani, no? So don't worry, dili pa na karon ako i-introduce. The same maning sa silong, oh. If akong gamiton tong term ni NZ nga combine, dili ba difficult isubayon ang pag-combine sa final answer? Understandable ba kung asa ni gikuha, oh? Kani siya. Nagsugod ta og A or B. And then, or mali, di ba? Or, kani end man eh. End ni siya. So, si C, di ba? So, output ni end is A or B, quantity, and C. And tungod kay na inverter dire, meaning invert ni sila tanan. Sakto lang yun. No? Ka-invert na tanan. Next. Ay, sir, question lang, Yeah. sir. Naglibog lang ko, sir. Ngano, di ba, A, B, sir, kay A plus B? Ay, joke. Mali nga gate, never mind. Kasabot na di ko, sir. Sige. Ang kaninga end gate is kaninga operation iyang gate dungag. So, naman ta? So pagbas ganyan ni. A or B? Ang libog lamang gud kay the same ang good nga kuan yang gigamit, no? The same nga symbol sa arithmetic plus multiply so ni parenthesis. Ila lang tagyanin nila sa una ba? Sige ka na, talinis or di talinis and mas ginapay mas simple nga mnemonic ana
ends. Ako lang, manoon ko yung wala pa ko yung ma-recommend as of now nga mga mnemonics no, nga mas simple. Why not gianin lang na sa una ba? Or mathematical pang yan eh. Kasi lang, di man ta makabuot. So, ang basang multiply is end, ang plus kay or. Kasi maka-formulate mong mga shorthand ninyo, no? Pwede po ninyo i-share sa inyong classmates para paan. Simple lang ito ba understand. Okay? So, asa naman ta? Or. So, si D or everything else. Diri, E and everything else. Notice ang gigamit niya nga symbol for and at this point. Diba? 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 Period. Pwede po period. Okay, diba? Sa multiply sa math, there are many ways to indicate multiplication sa math. Pwede tapad lang. Pwede parenthesis. Pwede po period. So, end as latanan. Actually, di na ako makita inyong kung ano. Ga-prompt lang sa laptop pero di na ako mabasa pa. Diba? Si door. Si door. Tuldok ug asterisk. Sakto, tuldok asterisk. Door, portahan. Okay. So far, sa kaninga slide, any questions? Klaro pa ba? Or masabtan pa so far? Sabdan pa unta, sir. Okay. Sige. I hope so. Sa ni? Example na ba ni? Example, sige, kanida. Wala po yung answer kiyani. So, on your own, try to extract the equation for x given the digital circuit. And if na may answer, pwede lang nyo i-type sa chat. Pwede na po dahil nga ni class Hindi man gin kuan sa chat ang bar ba? So pwede na po prime. A prime, A B prime, no? A or B prime. Para na sa bar ug sa not. Sir, may question, sir. Sige. Pwede ba makancel ang inverter, sir? Like, na-invert siya nga, na-invert otro, makancel na siya or ibutang ang duha ka bar? Good question. What do you think? Ibutang na lang akong duha ka bar. Ito, pwede makancel, Neil. Pwede dito na, sir. naman na, dito sige, naman na sir. sa kuan.
Dito na sa simplification, Boolean algebra. Pero na-brought up Oh. naman nun, yes. Mas better gid cancel na lang kay Ay, marag so, i-cancel siya, dili. sir. Dili man Double bar. dili double bar. Dili man conventional good. Oh, unless dili koan. So sige daw. Kung sa inyo yung pasabot, no, double bar. Ang pasabot ng double bar is ingani. Nasa ingani. A bar bar. Nga na. So wala namang gyud na, no? Hmm. Pero if or man ni, di ba? So plus nga symbol ana. Then i-bar sa taas. Kay tungod ani nga not. Wala pa ayaw lang sa ni cancel, no? Kay wala pa man tay algebraic nga rule gini-follow karon. Kani wala pa ma-cancel ani. Or ayaw lang sa, no? Unless na lang siguro if ingani gid ang may tabo, no? Ingana. Of course, that's A bar bar or still equal to A. Pero if mag-pile up ang mga bar pero naapay operations in between, ayaw lang sa i-cancel. Ay, sir, try ko, sir. So, sir, ang answer lugar, sir, kay A plus B times C, pero A gi-cancel na plus ko B ang times times B times C. ayan na. Oh, yan na, sir. Pero gi-cancel na ko ang double bar valley, sir. Okay, nawala mo. Cancel Oh. ba ang double bar? So, kung dili siya cancel, A Kung dili plus siya B par cancel, lugar, sir. so ito yung answer kanina. A plus B A plus B times B times C. times B times C. So, di na siya times pagbasa, ha? Muna yung final answer. Sige, ato lang na itanawon. Kasi na pa yung answer ng uban. Ako lang mo answer po lang po. Ato lang. So, curious po ko ani. So, may tabo ani nga part, oh. Naabay, not or, sir? Not or? Oh, nga gate? Di ba nor naman na, sir? Not nor. Not nor? Not nor. Wait lang, ha? Kani, technically, normal na siya. Batungod kay na ay bubbles po dire. Yeah, mga cancellation, no? Logically, makancel ni siya.
ng mga kuan. Pero if mag-stick sa tas atong no ron, yeah, okay, ako ikaw na. So, A, B, B, C. A bar, B bar, so ini, or A bar or na. Ang tungod kay na not, na. So kung without simplification, okay? Without simplification, guys, if inyong answer is ingani, maning X. Pwede, butangan yung parenthesis dili or wala, okay ra. So mo na final answer, sir. Maning unsimplified final answer. So kung advanced sa daan, yeah, mga cancel na siya, mga bars. So unsa mo yatag sa imo, sir, kung mangutana kag ingani nga question sa exam? Sure ko, paabot na to sa exam, nung manata atong part nga, kabalo na tag simplification. So simplified nga answer among yatag, Answer sir. na, simplified na. Sige. Kan di pa man ko di-simplified, then dahil pa man ko ng rules sa simplification, so dili pa siya na karon ma-introduce to ng mga rules. So just for the purpose of building up intuition, I think this will do for now. First answer, guys. How about the others? Ingani gyapon yung answer. This one. Naray bar ako, sir, pero ingana ra, sir. Ay, Naray walay bar ako, sir. I mean, wala ba? Sige. Yes, sir. Wala pa yung bar ako, sir. Kaya nag-cancel, gipang-cancel ninyo ba? So natsansan na lugar mi, sir, nga ang simplified form kay ano Ay, lugar, oo. sir? Maraganda. So, nagitay mga rules ano, mabot ta pohon nga dili mag-rely sa chance lang. Kadaghan malingaw ra gyapon mo ani. Kinsay na different answer? Sige daw. Type 2 if na mo'y lahing answer. So if dili mo mag-type og anything, I'm assuming the same tag answer. Okay, same na tag answer tanan. I hope so. How about this one? Ang question ba no kay truth table pod? Sige, how about truth table? Later na lang tong isa. Boolean equation man eh. How about truth table? So first we begin with sino masigot tanan? Mong sulatan ni be. Dili na lang kong sulat. A, B, C, output. Okay. So tulo siya, no? Tulo ka input. So 2 to the 3 is 8. So we have 8 possible inputs. I think for you, masayo ni siya kung sa Excel ibutang, no? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1,
1, 0, 1, 1, 1. Ang uban lang ako i-kanan nila. Tanan. No? So, sige. What if 0, 0, 0? Actual na nga kuan. So, meaning, si C nga 0, 0 gyapon na padlong dire. Okay? Si B nga 0 is 0. Na siya dire. Ano? Dire sa taas, si A, if A is 0, A bar is 1. Dire, 1 gyapon. So, what is 1 or 1? 1 or 1? Nara. 1. No? 1 or 1 is 1. So, 1 ni dire. Inverse na pod. 0. So, 0. So, 0, 0, 0. Pila final answer? 0. So, 0 ni dire. Ayan na. Another one. What if 1, 0, 1? Hindi na ako ikwanta na. What? 1, 0, 1. Dire, 1. Dire, 0. 1, 0. 0 or 1 is 1, 0, 0. 0, 0, 1 sa end is 0. So, 0 gyapon eh. Ako na lang i-map tan sa tanan, no? Dahil lang masad ni. 0, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 1 gyapon. 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0, mangyapon. Ay, 1 to ganina. 0, 0, 1. Limot noon ko. Zero gyapon eh. How about 0, 1, 1? 0, 1, 1. 1, 1. Ah, dala. 1 siguro ni. 1, 0, 1. 0 magyapon. Walay time nga mag-1 siya. 1, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0. 0 gyapon na. What 1, 1, 0? 0, 0,
0, 1, 1, 0, 0 gyapon. Ay na nga 0 gyapon 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. I have to mag 1. Okay. So, observe. Na-extract na to yung truth table. If dili na wrong, this whole thing, the I, could be simplified further as just yan na. Meaning, redundant in a circuit and yes, if the I nga wala, pwede na din ni wala. No? A or B or C, A and B and C na di I. Sige daw. How about this one? Sige, Boolean equation lang sa tauna. No? Kasi overwhelming na kaayo ang kuan. Ang truth table. Sige daw. I would like to extract the Boolean equation for this one. Or who could be the first one to extract the Boolean equation? Or and gate. Basig na uban sa inyo nga maka-open og multi-sim or multi-sim live, pwede na i-simulate dito para makuha ang kuan. Papaspas og simulate ang truth table. Pwede gyapon, no?
So, try, sir. Sige daw. X is equal to AB bar, ABC bar. Tanan nakabar? Yes, sir. Plus A, B prime, C prime. Plus A, B prime, A prime, B prime, D din, sir. Ana. Yes, sir. Kaya ito na taon doon. Sa mali nga. How about the others? The same answer? Na pa mas complex ani, sir. Apa? Apa? Katon din mo gipakita, sir. Para di man di kabutaw, sir. Sayo. Sayo na ramakay ni sir. Mo kay patawad, sir. Sa'yo na bitaw ni? Jesus Christ. Sayo na ni. Libat na magaling. Well, then ako indication nga something or something or something kay mo tungod ani, no? Or man no? So meaning duha ka plus diha something or something or something. So yan na sakto ning notation, no? Ito ni siyang equation. And kada isa and gates mo ni sila, no? And 3 input and gates. Kaning first is this one. Kani is this one. Kani is this one. Ang overall nga OR is this one. So first nga AND gate, tulo yang input. A prime, B prime, C prime. Okay, so sakto. So second nga AND gate, kaning green. Isa man A. Sakto. Kani, asa may naka-attach. After na sa inverter, so B prime. Sakto. And si C pod is after na sa inverter. So, okay, collect pod ni. About the last one, violet or purple. D. Amo na connect ni. B prime. And A prime. Sakto. I think collect na ends. Yung answer. Yay! Woo! Truth table. Before your truth table, any questions? The same mag answer nilang the same mag answer guys ni NZ. Yes, sir. Same answer, sir. Oh. Jopri, magyapon iya ha. Okay, good. Romsad. Okay. Relatively easy and understandable pa man, di ba? Ang pag-map sa Boolean equation gikan sa truth table, gikan sa logic gate circuit. Ang sa truth table yeah, honestly, as of this time, wala pa gid tay choice. Yeah, taas lang siya because pila man 4. So to the 4, 16. 16 ni siya ka
Na 16 outcomes, correct. So better siguro ni if sa Excel ninyo ibuhaton, no? Dili nun si Excel ang mag-perform, but dito lang ikuan kay, or pwede naman kamuton, no? Kamuton sa inyo lang paper. Yan na 16 ka book outcome. So wala kita choice, ato gina isa-isahon. Let's say for example 1010. 1010. So first kaning end gate 1 1, so 0 1 0. Di man sila 1 tanan and end gate, so 0 gid dire. How about kaning end gate? 1 1 0 0 gyapon. So 0 1 bisa pag wala ko balot kung saan batungon kay end gate ni siya nanay 0 gid ni, so 0 x is 0. So sa 1010 kibali 0 ang x. So yeah, there's no other way good right now for us to map the inputs and outputs for truth table, but manumano gid siya ng button. Sir, dili pwede gamiton ang Boolean equation, sir? Pang solve? Kaya di ba Pwede, kung abe? Sige daw. ABC, kung nakausang ABC meaning answer, and kung plus or? Oh, pwede siya. Pwede lagi dahil gapo, no? Sige daw. Abe? Sa ganito. Yan na ba to? Yan na. Be. So if 1010, pwede lang suga po, no? I'm not sure kung kalan pa ba ko katlayan 1 0 1 1 0 1 1 0 0. And manitanan. Diba? So 0. Pwede 1 0 ana. One, 1 0. 1 and 1 1. 1 and 0. 0. Dahil lagi 1 lagi mo gawas. Dili by law, sir?
Kaya di ba inverted ang una, sir, and then end? So, i-invert una and then i-solve kung may end. In Kaya not, di ba una, sir, sa equation, sa not circuit? ba ako not mo una no. Ah, yeah, yeah sakto. It's better gid ito nga kuan. Ibulag-bulag ang mga kuan. Yan na. Sakto ba, Rom? Yan yung pasabot ni mo. Yes, sir. So, pwede lagi din, no? Pero notice ganiya nga may part, especially katong kung ang sugod is different gyud kay technically kani o kani logically pala ramang gyud. Di ba? Pero basig differ ba? Okay. Yeah. So anyway, dili noon siya conventional pero kung properly done, yes, pwede ra. Yeah, pwede ra gid ay, no? Another way would be kuan to use simulator. Yeah. Mas nice would to. Kaya gyapon ninyo praktisan inyong multi-sim skills. So far, any questions? So that ends our discussion on the basics of logic gates. Next meeting, yeah, I think appropriate ang topic for next meeting. We'll be dealing with Boolean simplification. Other words. Boolean simplification. Starting with sum of products and product of sum. Kani. I think chapter 3 ni. Try to read beforehand kani nga mga topics, SOP and POS. So, kung masayop chapter 3 na sila. No? Maybe I'll give an assignment regarding ani. No, don't worry, dili gyapon siya complex gyud and dili pa need mag-simplify. At para at least maka-practice sa balay. No? Okay? Any more questions, concerns? So wala, pasahon no next meeting, sir. Ito akong i-post ng assignment.